You're all doing good. Have you started preparing for your accounts exam? I'm sure you must be preparing for your accounts exam. I think your exam is on June 16th. Okay, so you are expected to work out accountancy every day. God has been so good to all of us during this pandemic. He has protected all of us thus far. So we need to be very thankful to the Lord. Hope your parents are also doing fine. Are you all ready to study economics? Every year by June 1st we come to school, but this year unfortunately we are stuck at home and we are not able to meet each other. But anyhow, it's nice to meet you through the Google Classroom. So I'll be dealing with chapter 1 today. We have 12 chapters in our economics this year. So I thought of taking the first chapter today, Introduction to Macroeconomics. Have you heard this word before, macroeconomics? Yes, we have already seen this in our first chapter, 11th standard textbook. First chapter we had microeconomics, Introduction to Microeconomics. In that we had the differences between the macroeconomics and microeconomics. Are you able to recall what we learnt last year? Are you able to recall, girls? Last year we studied about microeconomics as well as macroeconomics. So what is microeconomics? What is microeconomics? Microeconomics is the study of economic actions of individual units, say household, firms or industries. So microeconomics, the term itself, micro means very small. So we learn about individual units, maybe an individual house or an industry or a firm. That is only called as microeconomics. So what is macroeconomics? Macroeconomics is a study about aggregates. Macroeconomics is a study about aggregates. So here in the first slide we see that J.M. Keynes is called as the father of modern macroeconomics. So who's the father of economics? Adam Smith is the father of economics. But the father of modern macroeconomics is J.M. Keynes. J.M. Keynes is called as the father of modern macroeconomics. So what did you understand? The subject economics is classified into two branches, namely microeconomics and macroeconomics. So Ragnar Frisch, a Norwegian economist, and the co-recipient of the first Nobel Prize in Economic Science, coined the words micro meaning small and macro meaning large in the year 1933. So the two words micro and macro were coined by Ragnar Frisch, a Norwegian economist, in the year 1933. So the word macro is derived from the Greek word macros, meaning large. Macro is derived from the Greek word macro, meaning large. Hence macroeconomics is a study of the economy as a whole. Macroeconomics is a study of the economy as a whole. In other words, macroeconomics deals with aggregates such as national income, employment and output. Macroeconomics is also called as income theory. So macroeconomics is a study of the economy as a whole. Micro means we study small units, but in macroeconomics we study the entire economy of a country. It gives a bigger picture of our economy. We study about the national output, we study about the unemployment, national income. Okay, so it includes national, regional and global economies. So macroeconomics means study of the economy in a wide phenomena. Hope you understood this.
Before I forget, I want to say this, girls. I'll be sending you the PDF of our economics textbook, so you can download that and keep it on your laptop. So it will be easy if you follow it from the laptop. Am I clear? தயவுசெய்து நான் என்ன பண்ணுறேன், பிடிஎஃப் அனுப்பி வைக்கிறேன் உங்களுக்கு. அந்த பிடிஎஃபை எதில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க, லேப்டாப்பில். ஏன்னா மொபைல் ஃபோன்ஸில் ரொம்ப நேரம் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ நீங்கள் லேப்டாப்பில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மிஸ் கூடிய நிறைய மெட்டீரியல்ஸும் அனுப்புவேன். I'll be sending the materials and this video also through the WhatsApp also. WhatsApp group வச்சுருக்கோம்ல, அந்த குரூப்லேயும் I will be sending. So those who are not a part of the Google Classroom, you can see the same in the WhatsApp group. Any doubts if you have, you can clarify it in the WhatsApp group. Doubts எதுவும் இருந்ததுன்னா every day you can just post your questions and Miss will be able to answer your questions. Okay. So macroeconomics na enna sonna, it deals with aggregates such as national income, employment and output. So macroeconomics important. What are the importance of macroeconomics? உங்கள் பிடிஎஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 2ல் இருக்குது, இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். ஸோ மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் எதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகுது? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் helps us to understand the functioning of the economy. Macroeconomics helps us to understand the functioning of the economy. That's the first point. அப்புறம் செகண்ட் வந்து, it helps us to understand the future problems, needs and challenges of an economy. என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் ஃப்யூச்சரில், இப்போ கொரோனா வைரஸ் டைமுக்கு அப்புறம் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரலாம் அப்படின்னு நம்ம முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல். தேர்ட் பாயிண்ட், மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ப்ரொவைட்ஸ் ஆம்பிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு யூஸ் சயின்டிஃபிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரியாலிட்டி. சயின்டிஃபிக்காக என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, ரியல் லைஃப்பில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, அதை கண்டறிகிறதுக்கு மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ 3 points. First one, there is a need to understand the functioning of the economy at the aggregate level. It helps us to understand the economy. Second one, it helps us to understand the future problems, needs and challenges of an economy. Third one, macroeconomics provides ample opportunity to use scientific investigation to understand the reality. Fourth one, macroeconomics helps us to make meaningful comparisons and analysis of the economic indicators. Compare பண்ணுறதுக்கு, ஓகே லாஸ்ட் இயர் ஜிடிபி எவ்வளவு, இந்த இயர் ஜிடிபி எவ்வளவு, நெக்ஸ்ட் இயர் எப்படி இருக்கும், இதை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. லாஸ்ட் ஒன், மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் ஃபார் பெட்டர் ப்ரெடிக்ஷன் அபவுட் த ஃப்யூச்சர். ப்ரெடிக்ட் பண்ண ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்கும்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபவுண்ட் ஆன் பேஜ் நம்பர் 2. Importance of macroeconomics. It's very important. Please mark it down. There are 5 points in that. Next, we see the scope of macroeconomics. Scope of macroeconomics. Scope of macroeconomics la பார்த்தா 6 points இருக்கு. 1, national economy. 1, pardon me, national income. 2, inflation. 3, business cycle. 4, poverty and unemployment. 5th one, economic growth. And 6th one, economic policies. So macroeconomics எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்? Macroeconomics help us to measure the national income. Then macroeconomics helps us to study about inflation. What is inflation? Inflation refers to a steady increase in the general price level. 11th standardலே பார்த்துருக்கோம். Too much money chasing too few goods is called as inflation. அதாவது மக்கள் கையில் நிறைய பணம் இருக்குது, ஆனால் பொருள் கம்மியாக இருக்கிறதுனால பொருளுடைய விலை என்ன ஆகுது, அதிகமாக ஆகுறது, ஜாஸ்தி விலை. ஒரு சின்ன பொருள் வாங்குறது கூட, இப்போ வெங்காயம் 1 கிலோ 150 ரூபான்னு வந்தது நடுவில். கோல்டு if you see, per gram gold is 4,000 rupees. So that is only called as inflation. Inflation refers to a steady increase in general price level. Next, business cycle. எல்லா எக்கனாமிக்ஸும், all economics face the problems of business fluctuation and business cycle. What do you mean by that? There will be ups and downs in an economy. Sometimes there will be a boom, sometimes there will be a recession, depression and recovery. All these are called as business cycles
which we will be dealing in the 4th and 5th chapters. Business cycle na enna நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்ப்போம். பாவர்ட்டி அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இது நிறைய தடவை பார்த்துருக்கோம். சம்டைம்ஸ் என்ன இருக்கும், நல்ல ரிசோர்ஸ் ரிச் நேஷன்ஸாக இருக்கும். Suppose if you take India, India is blessed with so many resources. We have the natural resources. Himalayas is a natural resource. We have so many mountains, okay, Western Ghats, Eastern Ghats, forest, human resources. Population பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து 138 crore people are there. So human resources வந்து abundant-ஆக இருக்குது நம்ம இந்தியாவில். But in spite of that, நிறைய என்ன இருக்குது, நிறைய ரிசோர்ஸஸ் இருந்தாலும் there is poverty and unemployment in our country. This is a paradox. Resources irundaduna there should not be any poverty or unemployment, but we have that in our country. So macroeconomics helps us to study about the poverty and unemployment in a country. Next, it helps us to study about the economic growth and development of an economy, and the factors determining them could be understood only through macro analysis. Last one, economic policies. Macroeconomics is significant for evolving suitable economic policies. என்ன பாலிசி நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம், என்ன பாலிசியை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம், அதுக்கு macroeconomics is very helpful. So what are the scope of macroeconomics? 1. National income. 2. Inflation. 3. Business cycle. 4. Poverty and unemployment. 5. Economic growth. 6. Economic policies. Okay, so these are the scope of macroeconomics. Next we have the limitations. என்னென்ன limitations பார்த்தீங்கன்னா, there is a danger of excessive generalization of the economy as a whole. எல்லாமே முழுமையாக ஃபுல்லாக எடுத்து படிக்கிறதுனால ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறோம். இப்போ தமிழ்நாடுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்தால் மகாராஷ்டிரா, ஆந்திரா, பீகார்லேயும் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ வி ஜென்ரலைஸ். சம்டைம்ஸ் இந்த ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறது ராங்காக போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லிமிட்டேஷன். செகண்ட், இட் அஸ்யூம்ஸ் ஹோமோஜினிட்டி அமங் த இண்டிவிஜுவல் யூனிட்ஸ். வாட் இஸ் ஹோமோஜினிட்டி? ஹோமோஜீனியஸ்னால் எல்லா ட்ரேட்ஸ்லையுமே சேமாக இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னது, ஹோமோஜீனியஸ். இண்டிவிஜுவல் யூனிட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபர்ம்ஸாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஹோமோஜீனியஸ்ன்னு சொல்கிறோம். பட் ஆக்சுவலி இட் இஸ் நாட் ஹோமோஜீனியஸ், இட் இஸ் ஹெட்ரோஜீனியஸ். ஒவ்வொரு ஃபர்மும் இன்னொரு ஃபர்ம்லேருந்து என்ன ஆகும், டிஃபர் ஆகும். பட் ஹியர் இன் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் தி அசம்ஷன் இஸ் we assume that all the individual units are homogeneous. So this is a disadvantage. அல்லது என்னது, இது ஒரு limitation of macroeconomics. Then there is a fallacy of composition. What is good of an individual need not be good for nation and vice versa. And what is good for a country is not good for another country and at another time. So நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, எல்லா இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கும் ஒரே மாதிரி எஃபெக்ட் இருக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். ஸோ டிட் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ வாட் டிட் வி சி? ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஐ டோல்ட் யூ வாட் இஸ் மைக்ரோ, தென் வி saw வாட் இஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ், அப்புறம் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ், தென் வி saw the scope of macroeconomics, then we saw the limitations of macroeconomics. Hope I am clear, girls. You please follow the PDF, okay, and you follow the materials that I will be sending. Hope this will be useful for you. In case you have any doubts, please you can clear your doubts through the WhatsApp group. Every day you can post your questions in the WhatsApp group from 6 to 8. So every day 6 p.m. to 8 p.m. you can post your questions in the WhatsApp group and I will also be available for you. Okay, தயவுசெய்து ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். யாருக்கெல்லாம் இந்த ஒருவேளை கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் இல்லை, வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இல்லை, ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் இல்லை, அந்த மாதிரி பிள்ளைங்க யாருன்னு சொல்லிட்டு நான் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன். அதர்ஸ் கேன் ஆல்சோ ஹெல்ப் தெம். ஃபோன் கால் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் லெட் அஸ் மேக் ஆர் லேர்னிங் ஜாய்ஃபுல் அண்ட் மீனிங்ஃபுல். ஹோப் யூ என்ஜாய் த கிளாஸ். செகண்ட், இது நான் திருப்பி இது பண்ணேன், பெரிய லென்த்தி வீடியோஸை போட்டேன்னா யூ வில் ஃபைண்ட் இட் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டவுன்லோட், டேட்டாவும் உங்களுக்கு இது இருக்காது. ஸோ ஷார்ட் வீடியோஸாக ஐ வில் போஸ்ட் இன் த கூகுள் கிளாஸ் ரூம் ஆஸ் வெல் அஸ் த வாட்ஸ்அப் குரூப். தேங்க்யூ கேர்ள்ஸ். வீட்டில் தயவுசெய்து பத்திரமா இருங்க, சேஃபாக இருங்க.
we'll meet very soon. Okay, தயவுசெய்து அன்னன்னைக்கு போர்ஷன்ஸை அன்னன்னைக்கு படிச்சுங்க. தேங்க்யூ கேர்ள்ஸ்.